Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Sodanandana Jandara Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Krishna Bharamang Bharat Gacharya Sri Swadesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Namaskar Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gova Govida Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvipam Ki Jai Ganga Manotosi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvasesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, the Srimad Bhagavatam, as we've been saying, is the end result of all of these scriptures. Srimad Bhagavatam தான் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் இறுதி முடிவாகும். And therefore, the followers of Chaitanya Mahaprabhu follows Srimad Bhagavatam. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். Now, of course, the movement of Chaitanya Mahaprabhu is based upon bhakti and spontaneous bhakti. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கம் பக்தி மற்றும் உடனடியாக நடக்கக்கூடிய பக்தியை பற்றி அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. And some people will argue, well, if that's the case, why do we need so much emphasis on scripture? அவ்விதமாக இருந்தால் நாம் ஏன் சாஸ்திரத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று சில மக்கள் வாதிடலாம். But we see that Chaitanya Mahaprabhu ordered his great devotees like Rupa Goswami and Sanatana Goswami to write scriptures. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக சிறந்த பக்தர்களான ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமிகளை கிரந்தங்கள் எழுதுமாறு கட்டளையிட்டார். And all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu are advised to follow in their footsteps. அனைத்து பக்தர்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றும் அனைத்து பக்தர்களும் இவர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்ற வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்படுகிறார்கள். So we cannot follow in their footsteps and reject everything they've written.
எனவே நாம் அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அவர்கள் எழுதியதை நிராகரிக்க முடியாது. So anyway, the point is that yes, Chaitanya Mahaprabhu was following the process of bhakti, which is, you can say, emotional and spontaneous love for Krishna, but it has to have a scriptural foundation. சைத்தன்ய மகாபிரபு கடைபிடிக்கும் பக்தி மார்க்கமானது மன ரீதியானது, உடனடியாக பகவானின் மேல் அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. ஆனால் அதற்கென்று தனிப்பட்ட சாஸ்திர கோட்பாடுகளையும் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So this is particularly relevant in the modern world. குறிப்பாக நவீன கால யுகத்தில் இந்த உலக மக்களுக்கு இது பொருந்தும் வகையில் இருக்கிறது. Now of course in the tradition of India, there's nothing surprising because over and over scripture has been emphasized. இந்தியாவை பொறுத்தவரை இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல. ஏனென்றால் மீண்டும் மீண்டும் சாஸ்திரங்கள் தான் இந்த நாட்டில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. And India has the oldest scriptures in the world. உலகிலேயே மிக பழமையான சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் இந்தியாவில் உள்ளது. They are much older than any other of the current religious scriptures in the world. தற்காலத்தில் உலகத்தில் பின்பற்றும் மதங்களின் சாஸ்திர புத்தகங்களை விட இந்தியாவில் இருக்கும் சாஸ்திர புத்தகங்கள் மிக மிக பழமையானது. At the same time, the literature is very vast. அதே சமயத்தில் அந்த சாஸ்திரங்கள் மிகவும் பெரியது. So we have 4 Vedas, which are big in themselves, which have 4 divisions, and they have different angas as well. உதாரணத்திற்கு 4 பெரிய வேதங்கள் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு வேதத்தும் 4ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு அதற்குள்ளே பல்வேறு அங்கங்கள் உள்ளது. Plus we have huge works like Mahabharata and Ramayana. மகாபாரதம், ராமாயணம் போன்ற மிகப்பெரிய இதிகாசங்களும் உள்ளது. We have dharma scriptures like Manu Smriti. மனுஸ்மிருதி போன்ற தர்ம சாஸ்திரங்களும் உள்ளது. And we have 18 Puranas. 18 புராணங்கள் உள்ளது. And 108 Pancharatric scriptures. 108 பஞ்சராத்திரிக சாஸ்திரங்கள் உள்ளது. So in ancient times, people were very familiar with all these scriptures. பழங்காலத்தில் மக்கள் அனைவரும் இந்த சாஸ்திரங்களில் கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். In the modern world, of course, people are not so fond of scriptures. நவீன காலத்தில் மக்கள் சாஸ்திரங்கள் மேல் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. In fact, many people detest scriptures. பல மக்கள் சாஸ்திரங்களை பரிசோதித்து பார்க்க விரும்புகிறார்கள். And part of this is due to the fact that due to reliance on scriptures, people develop all sorts of misconceptions and false beliefs. இதற்கான ஒரு காரணம் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் மக்கள் பல மூட நம்பிக்கைகளை கடைபிடிக்கிறார்கள், தவறான நம்பிக்கைகளை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள். So if one talks to a person who merely quotes scripture, one generally does not want to listen to that person. எனவே ஒரு சாஸ்திர மேற்கோள் காட்டி பேசினார் என்றால் அதை யாரும் கேட்க தயாராக இல்லை. But we see that even our acharyas in the present day, like Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada, they were often quoting scriptures. ஆனால் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பக்தி வினோத் தாக்கூரர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர், பிரபுபாதர் போன்ற ஆச்சாரியர்கள் அடிக்கடி சாஸ்திரத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டினார்கள். And the reason is that our beliefs have to have some solid basis. இதற்கான ஒரு காரணம் நம்முடைய நம்பிக்கைகள் அனைத்திற்கும் ஒரு வகையான அடித்தளம் தேவைப்பட்டுள்ளது. Of course, in the modern world, as I said, not only in India but in the Western world as well, people are not so favorable towards relying on scriptures. நவீன காலத்தில் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, மேற்குலக நாடுகளில் கூட மக்கள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கோ கடைபிடிப்பதற்கோ சாதகமாக இல்லை. And thus we have all sorts of movements that spring up with no reference to any scriptures. இதன் காரணமாகத்தான் சாஸ்திர கோட்பாடுகள் இல்லாமலேயே பல மதங்கள் உருவாகி உள்ளது. Some of the movements are completely, I could say, off track.
அதில் சில இயக்கங்கள் முற்றிலுமாக தவறான திசையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. Others, we could say, are generally in the right direction. சில சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. But we see, even those movements that arise in India that are very popular, they don't refer to any scripture at all. ஆனால் இந்தியாவில் கூட பல இயக்கங்கள் பிரபலமாக இருக்கிறது. ஆனால் அதில் கூட அவர்கள் சாஸ்திரத்தை கடைபிடிப்பதில்லை, பின்பற்றுவதில்லை. So, the important point is that we do have to have the scriptural basis in order to verify what we're doing and where we're going. எனவே நாம் என்ன செய்கிறோம், இதை நோக்கி பயணிக்கிறோம் என்பதை அடிக்கடி கவனித்துக் கொள்வதற்காக சாஸ்திர அடிப்படை நமக்கு தேவைப்படுகிறது. We have to clearly define our goal. நம்முடைய இலக்கை நாம் தெளிவாக விளக்க வேண்டும். And that will define the means to get to the goal. அவ்விதமாக விளக்குவதன் மூலமாக அதை எப்படி அடைய வேண்டும் என்ற வழிமுறை நமக்கு கிடைக்கும். So the clearer the goal is defined, then the easier it is to attain that goal. எவ்வளவு தெளிவாக நாம் இலக்கை விளக்குகிறோமோ அவ்வளவு எளிதாக நாம் இலக்கை அடைய முடியும். So that is the advantage of getting scriptural basis for our beliefs. இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை சாஸ்திர அடிப்படையில் இருப்பதற்கான பலனாகும். So, of course, even the Bhagavatam understands this principle. இந்த கோட்பாட்டை பாகவதமும் ஏற்கிறது. And therefore it was presented that if you want to have God in a very undefined way, then you can worship Brahman. எனவே தான் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, எந்த ஒரு விளக்கம் வரையறை இல்லாமல் உங்களுக்கு பகவான் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் அரூபரமனை வழிபடலாம் என்று. If one doesn't like God to have a form or qualities or activities, etc., then you worship that Brahman. ஒருவருக்கு பகவானுக்கு குணம், உடல், லீலைகள் போன்றவை இருக்கக்கூடாது என்று ஆசைப்பட்டார் என்றால் அந்த நபரானவர் அரூபரமனை வழிபடலாம். And if you accept a few qualities, a few activities of the Lord, then you worship Paramatma. ஒருவேளை நீங்கள் பகவானின் சில பண்புகள், சில செயல்பாடுகளை ஏற்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பரமாத்மாவை வழிபடலாம். And if you want a very detailed relationship with God, with form, qualities, and activities, then you worship Bhagavan. ஆனால் பகவானின் நாம, ரூப, குண, லீலைகளோடு உங்களுக்கு ஒரு விரிவான ஆழமான தொடர்பு வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடலாம். So all are acceptable, but the more detail we get, then the easier it is to attain the goal. எனவே அனைத்தும் ஏற்கத்தக்கதுதான். ஆனால் நமக்கு எவ்வளவு தெளிவாக அதை புரிந்து கொள்கிறோமோ அவ்வளவு எளிதாக நாம் அந்த இலக்கை அடைய முடியும். And the more satisfying the goal is. அதன் மூலம் அந்த இலக்கை அடைவதன் மூலமாக நாம் திருப்தி அடைவோம். So in the Srimad Bhagavatam, the goal is very well defined. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அந்த இலக்கு மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we have the object of worship, Krishna, defined in great detail. வழிபடத்தக்க நபராகிய கிருஷ்ணரை பற்றி பாகவதத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this way we don't have to speculate on what does God look like and what does he do. பகவான் எப்படி இருப்பார், பகவான் என்ன செய்வார் என்று நாம் யூகிக்க தேவையில்லை. So in this way we get a very clear definition of God, and then we have the process of bhakti to attain him. இவ்விதமாக பகவானை பற்றி ஒரு தெளிவான வரையறை நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு அவரை அடையும் மார்க்கமாக பக்தி மார்க்க வழிமுறையானது நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So the less details we have, then the less we focus on that particular goal. இலக்கை பற்றி குறைவான தகவல் நமக்கு இருந்தால் நாம் அந்த இலக்கில் குறைவாகத்தான் கவனம் செலுத்துவோம். You can meditate on nothing. It's very difficult. நீங்கள் வியக்தித்துவத்தின் மேல் தியானிக்கலாம், அது மிக மிக கடினம். Then you can meditate on something. Well, maybe it's a little easier, but still it's very difficult.
நீங்கள் ஏதேனும் ஒன்றின் மேல் தியானிக்கலாம், அது சற்று சுலபமாக இருக்கும், இருப்பினும் அதுவும் கடினமான ஒரு செயல்தான். So that you can meditate on a light. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு ஒளியின் மேல் தியானம் செய்யலாம். Or you can meditate a form within the light. அல்லது அந்த ஒளிக்குள்ளே ஒரு வடிவத்தின் மேல் நீங்கள் தியானத்தை செய்யலாம். So the more details we have, the easier it is to focus our attention. நமக்கு எவ்வளவு அதிகமாக தகவல்கள் இருக்கிறதோ அவ்வளவு எளிதாக நாம் நம்முடைய இலக்கின் மேல் கவனம் செலுத்த முடியும். So Srimad Bhagavatam gives us all sorts of details about Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு விரிவாக விளக்குகிறது. And therefore, we can say it's easy for the people of Kali Yuga to attain Krishna because they have a complete picture of Krishna. பாகவத்தின் மூலம் பகவானை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் தரப்படும் காரணத்தினால் கலியுக மக்களால் இதை பயன்படுத்தி வெகு சுலபமாக பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். So that is one of the main, I can say, significant features of the Bhagavatam, how it presents Supreme Lord Bhagavan Krishna. இது பாகவதத்தின் முக்கியமான சிறப்பு அம்சமாகும். அது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நமக்கு வழங்குகிறது என்பது ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். As I mentioned, once we establish the goal, then we have to establish the method to attain realization of Krishna. நாம் இலக்கை நிர்ணயித்த பிறகு அந்த இலக்கை அடையும் மார்க்கம், அதாவது கிருஷ்ணரை எப்படி உணரப் போகிறோம் என்ற வழிமுறையை நாம் ஸ்தாபிக்க வேண்டும். So therefore we have the process of bhakti. இதற்காகத்தான் பக்தி மார்க்கம் நமக்கு உள்ளது. So Bhagavatam explains the process of bhakti. பாகவதம் அந்த பக்தி மார்க்கத்தை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. And then it gives us a nice method of practice by giving examples. அதோடு பல உதாரணங்கள் மூலமாக அதை எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So throughout the Bhagavatam we'll have examples of persons practicing bhakti, that is the devotees. பாகவதம் முழுவதும் பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தர்களை பற்றி தான் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in the first canto, for instance, we have the example of Narada Muni. உதாரணத்திற்கு முதல் ஸ்கந்தத்தில் நாரத முனிவரை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. Of course, he is a Shaktivash avatar, so he doesn't have to do sadhana. But to set an example for us, then he performs sadhana bhakti to attain prema. அவர் ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். எனவே அவர் சாதன பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் நமக்கு ஒரு உதாரணமாக திகழ வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அவர் சாதன பக்தி பயிற்சி செய்து பிரேமையை அடைந்து காட்டுகிறார். So in this example, we see how Narada Muni got from the lowest position to the highest position. இந்த உதாரணத்தில் நாம் பார்க்கலாம் எப்படி நாரத முனிவர் மிக தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்தார் என்று. So he got Shraddha, then he practiced bhakti, we have a Nartana Vritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava, and then Prema. முதலில் அவருக்கு ஸ்ரத்தா அல்லது நம்பிக்கை கிடைத்தது. அதன் பிறகு அவர் பக்தி மார்க்கத்தை பயிற்சி செய்தார். அதன் பிறகு படிப்படியாக அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா போன்ற நிலைகளை அவர் அடைந்து நமக்கு வாழ்ந்து காட்டினார். He sets a very good example of all the different stages. பல்வேறு நிலைகளை எப்படி ஒரு பக்தர் கடக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக நாரத முனிவர் திகழ்ந்தார். And particularly it shows how bhakti begins. எப்படி பக்தி தொடங்குகிறது என்பதை பற்றி இது நமக்கு சிறப்பாக எடுத்துரைக்கிறது. So how did he get faith? எப்படி அவருக்கு நம்பிக்கை உருவானது? He took prasadam. அவர் பிரசாதத்தை ஏற்றார். Well, then because of that, then he began to listen. அதன் காரணமாக அவர் பகவானை பற்றி கவனிக்க கேட்க தொடங்கினார். So this is a very graphic example of how bhakti progresses. பக்தியில் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக இருக்கிறது. We also get the example in the first canto of Parikshit Maharaj. அதே முதல் ஸ்கந்தத்தில் பரிஜித் மகாராஜரின் உதாரணமும் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So not an example of the different stages, but an example of his great determination.
அதில் பக்தியின் பல்வேறு நிலைகள் நமக்கு விளக்கப்படவில்லை. ஆனால் எப்படி பரீட்சித் மகாராஜர் மன உறுதியோடு செயல்பட்டார் என்பது நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. From before his birth, he was searching for Krishna. பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை தேடிக்கொண்டிருந்தார். And when he was cursed to die within 7 days, etc., he did not mind at all. அவர் 7 நாட்களில் மரணிக்க வேண்டும் என்று சாபம் வழங்கிய போது அவர் அதை பற்றி பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை. And then he became completely absorbed in hearing the Srimad Bhagavatam. அதற்கு பிறகு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதில் முழுமையாக லயித்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். So that he did not need food or water or anything. இதன் காரணமாக அவருக்கு ஆகாரம் நீர் போன்றவை தேவைப்படவில்லை. So it's a great example of determination to perform bhakti. எப்படி மன உறுதியோடு பக்தி சேவையை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு இவர் ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறார். And of course, in the second canto we have Brahma. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் பிரம்மதேவரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, he is a guna avatar. அவர் ஒரு குண அவதாரம் ஆவார். But he's also a devotee. ஆனாலும் அவர் ஒரு பக்தரும் ஆவார். So, what did he do? He followed the instruction of the Lord and he meditated. பிரம்மதேவர் என்ன செய்தார்? பகவானின் உபதேசத்தை கடைபிடித்தார், தியானத்தில் ஈடுபட்டார். And as a result of the meditation, he saw the Lord. அந்த தியானத்தின் பயனாக அவர் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றார். But more than seeing the Lord, he got the 4 essential verses of Bhagavatam. பகவானை பார்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பாகவதத்தின் 4 முக்கியமான பலன்களையும் அவர் அடைந்தார். So, Brahma, in other words, was highly qualified, so he received the essence of the Bhagavatam from the Supreme Lord. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் பிரம்மதேவர் மிக மிக தகுதி வாய்ந்த நபர். எனவே அவர் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்தே பாகவதத்தின் சாரத்தை பெற்றார். So what did he do? Then he taught this to Narada Muni. Narada Muni taught it to Vedavyas, who taught it to Sukadeva Goswami. அதன் பிறகு பிரம்மதேவர் என்ன செய்தார்? அதை நாரத முனிவருக்கு போதித்தார். நாரத முனிவர் வேதவியாசருக்கு போதித்தார். வேதவியாசர் அந்த ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்கினார். In the third canto of Bhagavatam, we have, of course, the avatar Kapila-dev, who gives great teachings. பாகவதம் 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் கபிலதேவரின் அவதாரத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் சிறந்த போதனைகளை நமக்கு வழங்குகிறார். But why does he teach? ஆனால் அவர் ஏன் போதிக்கிறார்? He taught because of the request of Devahuti, his mother. அவரின் அன்னை தேவகுதி விண்ணப்பித்து கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால் அவர் இதை நமக்கு கற்பிக்கிறார். So she was a great devotee who got the Lord as her son, but then she was also willing to hear from the Supreme Lord. அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். எனவே பகவானையே தன்னுடைய மகனாக பெற்றார். அதே சமயத்தில் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். அந்த பாக்கியத்தையும் அவர் பெற்றார். So, of course, Kapila gives many significant teachings in that third canto. அந்த 3ஆம் ஸ்கந்தத்தில் கபிலதேவர் பல அற்புதமான போதனைகள் பற்றி கற்பித்துள்ளார். And all those teachings arose because of the inquiry, the prashna of Devahuti. தேவகுதி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தரும் வகையில் அந்த போதனைகள் அனைத்தும் அமைந்துள்ளது. In the fourth canto, we have the famous devotee Dhruva. 4ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பிரபலமான பக்தர் துருவ மகாராஜரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he was not doing pure bhakti; he was in mixed bhakti. அவர் தூய பக்தி பயிற்சி செய்யவில்லை, கலப்பட பக்தி பயிற்சி செய்தார். But he got the mercy of Narada Muni, and then he realized the Lord. ஆனால் அவருக்கு நாரத முனிவரின் கருணை கிடைத்தது. அதன் பிறகு அவர் பகவானை உணர்ந்தார். So again, he shows great determination to follow the order of his spiritual master. அவரும் திடமான மன உறுதியோடு தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றினார். In the fifth canto, we have a nice example of Jada Bharat.
ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்தில் ஜடபரதரின் உதாரணத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Who finally attained prema after becoming a deer, then it became Jadbharat, and then he gave mercy to King Rogana. அவர் மான் சரீரம் அடைந்தார். அதன் பிறகு ஜடபரதராக அடுத்த பிரிவில் சரீரம் அடைந்து பிரேமை அடைந்தார். அவர் தன்னுடைய கருணையை மன்னருக்கு வழங்கினார். There was no reason to give mercy to the king because the king was an offender. மன்னருக்கு கருணை வழங்க வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் இல்லை, எந்த காரணமும் இல்லை. ஏனென்றால் அந்த மன்னர் ஒரு அபராதி. But Jadbharat was very, very merciful. ஆனால் ஜடபரதர் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். So throughout the Bhagavatam we get many stories. In 6th canto we get Chitraketu. 7th canto of course we get Prahlad. பாகவதம் முழுவதும் பல பக்தர்களை பற்றி கதைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சித்திரகேதுவை பற்றி 6வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 7வது ஸ்கந்தத்தில் பிரகலாத் மகாராஜரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And Prahlad is famous for remembering the Lord. பிரகலாதர் பகவானை பற்றி நினைவு கொள்வதற்காக புகழ் பெற்றார். So of course very, very strong devotee of the Lord, such that in spite of the fact that his father tried to throw him off a cliff and throw him to the Rakshasas, etc., all he did was remember the Lord. பிரகலாதர் ஒரு தீவிரமான பக்தர். அவருடைய தந்தை பல வழிகளில் அவருக்கு பல இன்னல்களை ஏற்படுத்தினார். மலை உச்சியிலிருந்து தள்ள முற்பட்டார். பாம்புகளுக்கு மத்தியில் பிரகலாதரை நிற்குமாறு செய்தார். இவ்விதமாக பல துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவர் தீவிரமாக பகவானின் மேல் பக்தி சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். 8th canto we get devotee Bali. 8வது ஸ்கந்தத்தில் பலி என்ற பக்தரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. He is an example of surrender, Atma Nivedana. அவர் சரணாகதி ஆத்ம நிவேதனத்திற்கு உதாரணமாக திகழ்ந்த பக்தர். We see that many of these devotees were actually born in demon families. பல பக்தர்கள் அசுர குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So he was born of a demon family, but became great devotee of the Lord. இவரும் அசுர குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு நபர்தான். ஆனால் பகவானின் மிக சிறந்த பக்தராக இவர் மாறினார். And the Lord acts as his servant on Sutala Loka. அவர் இவருடைய சேவையை சூத்திர லோகத்தில் பகவான் பெறுகிறார். In the 11th canto we have of course Uddhava is the main devotee there. 11வது ஸ்கந்தத்தில் உத்தவர் என்ற பக்தரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And he was feeling the impending separation from the Lord. அவர் பகவானை விட்டு பிரிந்திருக்கும் தீவிர பிரிவு துயரை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். So he began asking questions, and therefore the Lord gave very elaborate answers. எனவே அவர் கேள்விகள் கேட்கத் தொடங்கினார். அந்த கேள்விகளுக்கு பகவான் விரிவான விளக்கங்களை பதில்களாக தந்து கொண்டிருந்தார். So throughout the Bhagavatam we'll find examples of great devotees. எனவே பாகவதம் முழுவதும் மிக சிறந்த பக்தர்களின் உதாரணங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So set a good example of how to execute the process of bhakti. இவர்கள் எப்படி பக்தி சேவை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்ந்தார்கள். From beginning stages to higher stages. தொடக்க நிலையிலிருந்து மிக உயர்ந்த நிலை வரை. We see that Narada Muni or Dhruva, they began very humbly. நாம் பார்க்கலாம் நாரத முனிவர், துருவ மகாராஜர் மிக பணிவாக இந்த பாதையில் ஈடுபட்டார்கள். Or we have an example in the 6th canto of Ajamil, who wasn't even a devotee. 6வது ஸ்கந்தத்தில் பக்தர் அல்லாத அஜமேலன் உதாரணம் பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So from all sorts of different backgrounds, they all attained the highest level of devotion. இவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு பின்னணியில் இருந்து வந்தாலும் அனைவரும் மிக உயர்ந்த நிலைகளை பக்தியில் அடைந்தார்கள். And the more they advanced, the more absorbed they became in the process of bhakti. எவ்வளவு அதிகமாக அவர்கள் முன்னேறினார்களோ அவ்வளவு தீவிரமாக அவர்கள் இந்த பக்தி வழிமுறையில் மூழ்கினார்கள். So the Bhagavatam presents not only Krishna with all the details about Krishna, but also the process of bhakti through the example of as many devotees.
பாகவதம் பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரின் குணாதிசயங்களை பற்றி மட்டும் நமக்கு விளக்கவில்லை, அதோடு சேர்த்து பக்தி வழிமுறை மற்றும் பல்வேறு சிறந்த பக்தர்கள் அதை எப்படி கடைபிடித்தார்கள் என்ற உதாரணத்தோடு அந்த விளக்கத்தையும் நமக்கு தருகிறது. Hare Krishna. Haribol Maharaj, you said that Brahma is the first one to receive the knowledge from Krishna, Brahma. And Prabhupada said in the purport there are innumerable Brahmas. So which Brahma received the first knowledge? Or one Brahma expanded himself to many Brahmas, or how is it like that? பிரம்மதேவர் தான் இந்த ஞானத்தை முதலில் பெற்றார் என்று கூறினீர்கள். பிரபுபாதர் பல பிரம்மதேவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். எனவே எந்த பிரம்மதேவர் இந்த ஞானத்தை பெற்றார், அல்லது ஒரே பிரம்மதேவர் இந்த ஞானத்தை பெற்று பல பிரம்மதேவராக விஸ்தரித்தாரா? So Brahma is generally a post, so different jivas take up the post in different universes. பிரம்மா என்பது பொதுவாக ஒரு பதவியாகும். பல ஜீவாத்மாக்கள் பல பிரபஞ்சங்களில் அந்த பதவியை ஏற்கிறது. And in each universe, the relationship between Brahma and the Supreme Lord may be slightly different. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் பிரம்மதேவருக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவுமுறையானது சற்று மாறுபடலாம். So generally, in the Bhagavtam, what is explained is the Brahma of our universe and the details. This particular Brahma in this particular creation, not the previous creation or some other universe. தற்பொழுது பாகவதத்தில் இப்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கும் பிரம்மதேவர் நம்முடைய பிரபஞ்சத்தில் மற்றும் அந்த பிரம்மதேவர் புரிந்த செயல்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முந்தைய யுகங்களை பற்றியோ அல்லது முந்தைய பிரம்மதேவர்களை பற்றியோ குறிப்பிடப்படவில்லை. In Krishna says in Bhagavad Gita, "A Brahma Bona Loka Punaravarti Arjuna," planet of Brahma to up to the planet of earth full of miseries. Even Brahma, they have a lifetime. They also have the birth, death, old age, disease. Though he received the first knowledge from Krishna, but if he takes of Vrindavan, Gopas and Gopi, in spiritual rasam, they are higher than actually Brahma. They are considered as eternal. Why the differentiation or the first creator who received the knowledge and the other Vrindavan devotees like Gopas and Gopis? பிரம்மதேவர் இந்த ஞானத்தை முதலில் பெற்ற ஜீவராசியாக இருந்தாலும் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவருக்கும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் உள்ளது. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கோபர் கோபியர்கள் மிக சிறப்பாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கை பிரம்மதேவரோட சிறப்பான ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. எனவே ஏன் இந்த வித்தியாசம் நிகழ்கிறது? Well, there's two types of devotees: those who have spiritual bodies, those who have material bodies. இரு வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு வகையினர் ஆன்மீக உடலை கொண்டிருக்கிறார்கள், மற்றொரு வகையினர் பௌதிக உடலை கொண்டிருக்கிறார்கள். Those who have spiritual bodies may be nitya siddha, they were always with spiritual bodies. Plus we have those who had material bodies but attained spiritual bodies. ஆன்மீக உடலை பெற்றிருப்பவர்கள் இரு வகைப்படுவார்கள். ஒரு வகை நித்திய சித்தர்கள், எப்பொழுதும் ஆன்மீக உடலில் இருப்பார்கள். மற்றொருவர்கள் பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள், அவர்கள் பௌதிக உடலில் இருந்து பக்தி சேவை பயிற்சி செய்து ஆன்மீக உடலை பெறுவார்கள். And then we have those who have material bodies, so they can attain very high level of bhakti, as in the case of Devatas or Lord Brahma. பௌதிக உடலை கொண்டு பக்தி பயிற்சி செய்பவர்கள் மிக உயர்ந்த கதியை அடையலாம். உதாரணத்திற்கு தேவர்கள், பிரம்மதேவர். Or we have devotees in Vrindavan who still have material bodies but are on a very high level. அல்லது பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள், அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் இருந்தாலும் மிக உயர்ந்த நிலையை பக்தியில் அவர்கள் வகிக்கிறார்கள். So at a certain point they will have to give up their material body, they will die. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அவர்கள் பௌதிக உடலை கைவிட்டாக வேண்டும், அவர்கள் மரணிப்பார்கள். If they have prema, then of course they get spiritual body and go to the Lord. அவர்களுக்கு பிரேமை இருந்தால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக உடல் கிடைத்து பகவானை அடைவார்கள். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, whether Narada Muni became Nitya Siddha after serving the devotees through his mother, or he was earlier itself Nitya Siddha to glorify the devotees, it has explained like that. நாரத முனிவர் தன்னுடைய அன்னை மூலமாக பக்தர்களுக்கு சேவை செய்து அதன் பிறகு நித்திய சித்தர் என்ற பதவியை அடைந்தாரா, அல்லது
ஏற்கனவே அவர் நித்திய சித்தராக இருந்து பக்தர்களை மகிமைப்படுத்துவதற்காக இவ்விதமாக நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Narada Muni is a Shaktivashavata of the Lord, and he has an eternal spiritual body. நாரத முனிவர் பகவானின் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். அவருக்கு நித்தியமான ஆன்மீக சரீரம் தான் உள்ளது. But he manifests in the material world being born from Brahma. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அவர் பிரம்மதேவரிடமிருந்து பிறந்ததாக வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னை. But he still has a spiritual body. ஆனால் அவருக்கு ஆன்மீக சரீரம் தான் உள்ளது. And that body continues and manifests for the whole of Brahma's life. அந்த சரீரமானது பிரம்மதேவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் வெளிப்படுகிறது. Plus it manifests in all the other millions and millions of universes as well. அதோடு அந்த சரீரம் பல கோடான கோடி பிரபஞ்சங்களில் வெளிப்படுகிறது. So the story told in the first canto, of course, is, we can say, a temporary form. He seems to be born, and then he gets association of the devotees, and he develops his bhakti. So that is just some sort of pastime. முதல் ஸ்கந்தத்தில் ஒரு விதமான லீலையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது அவர் பிறப்பெடுக்கிறார், அதன் பிறகு பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறுகிறார். இவ்விதமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு லீலை காரணமாக நமக்கு தரப்பட்ட விளக்கமாகும். Any online questions? Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have over 90 devotees from various online platforms, and several devotees are expressing their heartfelt gratitude for this wonderful nectar which you have been giving over the years, and they are looking forward. They are expressing their sincere thanks, Maharaj. And we have a question. Like we see Sri Prahlad Maharaj, who is a great example for Smaranam. At the same time, in the other side, if we take the case of Pandavas, Maharani Kunti, with her, from the material perspective, a very strange prayer to that Vipada Santota Shashwat, asking for more troubles. So how do we compare these Maranams? Whether analyzing for the purpose of analysis and for to study, these comparisons are whether appropriate, or similarly, how about these Smaranam which they had? பல பக்தர்கள் ஸ்மரணம் செய்வதே பல வழிகளில் கடைபிடித்தார்கள். உதாரணத்திற்கு பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு வகையாக ஸ்மரணத்திற்கு உதாரணமாக இருந்தார். அதே சமயத்தில் பாண்டவர்களின் அன்னையான குந்தி மிக வினோதமான ஒரு பிரார்த்தனையை பகவானிற்கு வைத்தார். மீண்டும் மீண்டும் துன்பத்தை வழங்க வேண்டும், அதன் மூலம் நான் உன்னை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று. எனவே இது போன்ற பக்தர்கள் நிலையை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Haribol Prabhu, what is the question? Maharaj want to know. So Smaranam, of course, means remembrance. It's one of the 9 angas of bhakti. ஸ்மரணம் அல்லது பகவானை நினைப்பது என்பது பக்தியின் 9 அங்கங்களில் ஒன்றாகும். So in the beginning of Nectar Devotion, Rupa Goswami mentions an outstanding devotee for each of those 9 processes. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் தொடக்கத்தில் ஒவ்வொரு வழிமுறைக்கும் சிறப்பான உதாரணமாக திகழ்ந்த பக்தர்களை பற்றி நமக்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார். So he mentions Prahlad because we know that Prahlad was always remembering the Lord in spite of all of the harassment from his father. அவர் பிரகலாத் மகாராஜரை குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன் காரணம் பிரகலாத் மகாராஜின் தந்தை பல துன்பங்களை அவருக்கு வழங்கினாலும் அந்த துன்பத்திற்கு மத்தியிலும் அவர் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். But of course he chanted the name of the Lord also. He had association. He worshipped the Lord. He did many other angas as well. ஆனால் அவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டார், பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற்றார், பகவானை வழிபட்டார். எனவே விதமாக வேறு பல செயல்களிலும் அவர் செய்தார். Or just as Parikshit is famous for hearing, but he didn't only hear, he was worshipping the Lord and doing so many other angas of bhakti also. பரிஷித் கேட்பதற்கு பெயர் போனவர், ஆனால் அவர் கேட்பதை மட்டும் செய்யவில்லை, பக்தியின் பல்வேறு அங்கங்களை அவரும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். But often a devotee may concentrate on a particular anga which gives him some great advancement. ஆனால் பக்தர்கள் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட அங்கத்தின் மேல் கவனம் செலுத்துவார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் வெகு விரைவாக அதிகமாக முன்னேற வேண்டும் என்ற பக்தியில் ஆசைப்படுவார்கள்.
In some cases, it may be difficult to find a particular anga that's stronger in a devotee than the other angas. சில சமயங்களில் ஒரு பக்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட அங்கத்தை தீவிரமாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருப்பார். அது எந்த அங்கம் என்று கண்டுபிடிப்பது கடினமான விஷயமாக இருக்கும். But of course, all the devotees will have smaranam because the essence of all the angas of bhakti is always remember the Lord, never forget Him. ஆனால் அனைத்து பக்தர்களும் ஸ்மரணம் என்ற ஒரு அங்கத்தை கடைபிடித்தாக வேண்டும். ஏனென்றால் பக்தியின் சாராம்சம் மற்றும் அந்த செயல்பாட்டின் சாராம்சமே பகவானை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், எப்பொழுதும் பகவானை மறக்க கூடாது. We can also say that maybe Kunti Devi is an example of offering prayers to the Lord. அதேபோல் குந்தி தேவி பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகள் வழங்குவதற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்தார் என்றும் நாம் கூறலாம். So this is a type of kirtan. இது ஒரு வகையான கீர்த்தனமாகும். Thank you, Maharaj. The next question is from Lakshmi Narayan. We see that there is a repeat of Krishna's pastimes and his pastimes of his devotees in Srimad Bhagavatam, almost of similar pattern. So, how do we concentrate on this repetitive pastimes? And are these Nitya Leelas? கிருஷ்ணர் மற்றும் அவரின் பக்தர்கள் நித்தியமாக லீலைகள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த லீலைகள் மீண்டும் மீண்டும் நடக்கிறது. எனவே அந்த லீலைகளை நாம் எப்படி கவனிக்க வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? இவை நித்தியமாக நடக்கும் லீலைகளா? Krishna's Question is, are these pastimes by the Lord and devotees Nitya Leela? Because they seem to repeat. And how do we concentrate? Well, the Lord, of course, everything that the Lord does is eternal. பகவான் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் நித்தியமானது. So all the pastimes in Vrindavan or Dwarka, we can say, are eternal because everything, the actions of the Lord, His qualities, His forms are all eternal. பிருந்தாவனம் மற்றும் துவாரகா லீலைகள் நித்தியமானது. ஏனென்றால் பகவானின் செயல்பாடுகள், பண்புகள் மற்றும் வடிவம் அனைத்தும் நித்தியமானது. However, there's also room for variations. இருப்பினும் இங்கே வகைப்பாடுகள் நடப்பதற்கும் சாத்தியம் உண்டு. So there may be a Kurukshetra war in every universe with Krishna and the Pandavas, etc., but details will be different. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் குருஷேத்திர போரானது கிருஷ்ணர் மற்றும் பாண்டவர்கள் அந்த போரில் ஈடுபடும் போல் அந்த லீலை நடக்கலாம். ஆனால் அந்த லீலையில் இருக்கும் தகவல்கள் மற்றும் விவரங்கள் சற்று மாறுபடலாம். Similarly, in every universe, Krishna will perform Govardhan Leela. அதேபோல் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் கிருஷ்ணர் கோவர்த்தன லீலையை நிகழ்த்துவார். But the details may be different. ஆனால் அதை பற்றிய குறிப்புகள் மற்றும் விவரங்கள் சற்று மாறுபடலாம். But still, everything is eternal. இருப்பினும் அனைத்துமே நித்தியமானது. Thank you, Maharaj. The next question is from Srinivas Nitai Prabhu. Why Vritrasura's pastime is considered to be a special feature in Srimad Bhagavatam? விருத்ராசுரன் லீலை ஏன் ஒரு சிறப்பம்சமாக பாகவதத்தில் கருதப்படுகிறது? Oh, I think special because it's mentioned in one of the Puranas when it describes the Bhagavatam, describes the Vritrasura pastime. ஒரு புராணம் மற்றும் பாகவதம் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் விருத்ராசுரன் லீலையை பற்றி நமக்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. But of course, the real speciality of Bhagavatam are the pastimes of Krishna. ஆனால் பாகவதத்தின் உண்மையான விசேஷத்தன்மை என்னவென்றால் அது கிருஷ்ணன் லீலைகளை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறது. So the 10th canto of Bhagavatam is the very unique feature of this Purana. இந்த பாகவத புராணத்தின் சிறப்பம்சம் 10வது ஸ்கந்தமாகும். Thank you so much, Maharaj. No more questions from online. Dandavat pranams. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Grantaraj Krishna, Srimad Bhagavatam. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.